अच्छा मुझे इनको रिकॉर्डिंग भेजना है along with the file also. फाइल हाउस आज एक दिन के लिए, कल से तो तुम्हारा क्लास मॉर्निंग हो जाएगा ना, Yeah. बैठेंगे तो। Okay, done. चलो स्टार्ट। Now I'll go to view. I'll change the theme from here. कोई अच्छा theme ले लो। Okay. I'll take one table again. इस टेबल को मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दूँगा। इस टेबल में I'll put country wise sales. I'll put there. Okay. So again we can do some formatting. We can go to style presets. We apply some more header style there. Okay. And if you want to apply some grid colors also we can apply. For example, I need colors like this. Okay, if you want to do it you can do it, otherwise and we can apply some border also. ठीक है, this is I have. Now I'll copy this, control C and control V. Second table I'm taking here. In this table, instead of taking the country wise sales, state wise sales తీసుకుంటాను ఇక్కడ. Okay, and again control V. I'll take one other table where I need to show city wise sales there. Okay, like this I have three tables available. First table I have country wise data, second table I have state wise data, third table I have city wise data. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో నాకు ఏం కావాలి అంటే కంట్రీ ఆస్ట్రేలియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి కావాలి, దాని యొక్క సేల్స్ కావాలి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఆస్ట్రేలియా కంట్రీలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి మనకేం తెలుస్తుంది. You should know the name first. If you want to filter something, you should know the name first. State తెలిసిన సిటీ మనకేం తెలుస్తుంది. You cannot, you will never know that. Okay, at least India అంటే నేమ్స్ తెలుసు కాబట్టి మనం ప్రిఫర్ చేసుకుంటాం. But it's very difficult to find out when we have a big data and you got a lot of countries. As per my data, I have 165 countries available there. So a city belongs to which country we don't know. Okay, for such kind of cases, what we do, we have a nice visual called slicer available. Okay, I'll take one slicer from here. Okay, so in this slicer, I'll take country names, I'll take state names, and I'll take city names. So उसी फॉर्मेट में हमें लेना है क्या? कौन से फॉर्मेट? जैसे कि कंट्री के ऊपर ही सिटी था, आपने कंट्री सेल्स एंड सिटी लिया, सेल्स एंड स्टेट, स्टेट एंड सिटी लिया आपने, तो फॉर्मेट एक्स्ट्रा माइनस सी मिलेगा. నో నో ఫార్మాట్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు దిస్ ఫార్మ్డ్ ఏ గ్రూప్ నా కంట్రీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వీ హ్యావ్ దీస్ మెనీ స్టేట్స్ అవైలబుల్. మళ్ళీ హిరాత్ అనే స్టేట్లో యూ హ్యావ్ సిటీస్ అవైలబుల్. లైక్ ఇప్పుడు సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుని స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్రూప్ ఎలా అవుతుంది, సిటీలో స్టేట్ అవుతుంది, స్టేట్లో కంట్రీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ వి హావ్ టు టేక్ యాజ్ అ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. దట్స్ వాట్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ అంటే బాగుంటుంది. కంట్రీలో స్టేట్స్, స్టేట్లో సిటీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. తీసుకోండి అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు, సిటీలో స్టేట్, స్టేట్లో తీసుకోవచ్చు మనం, కానీ ఇంకా డిస్టర్బ్ అనమాట. అలా కాకుండా డేటా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, then we have a lot of formatting options available. You can go to slicer settings. Okay, then we have slider values పెంచడము, and general options. We have effects if you want to apply some
background to the slicers. We can apply any light color. If you want to choose it, for that you can choose it like this. Okay, you can choose it. Okay, like this we can have the slicers. All right. Now I'll take one other slice also. I'll copy this. I'll paste it here. I'll take one other slicer. I'll put this slicer here. In this slicer, instead of taking country, state, and city, I'll take the order dates here. Okay. So right click on this. I'll convert into hierarchy. You get only years. Okay. Like this, we have two slices available. And in this slicer, we do some formatting. We change the general settings, effects. I'll change the background, something like, okay, like this. I have two slices available. All right. Now very simple options you have. If you wanted to know the data Australia information, you just select Australia from here. That's all. Okay. So now your data will be filtered here. Australia country, how many states are there, how many cities are there, and this sales is for all for 4 years, 12, 13, 14, 15. Now, for example, I need for only 2013 and 20. You just click on 2013. Now I have data for Australia and for 2013. అలా మనం ఎన్ని స్లైడ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, కంట్రీ వైజ్గా, స్టేట్ వైజ్గా, ఇయర్ వైజ్గా ఎన్ని స్లైడ్స్ పెట్టుకొని when you slice the data according to the slicing, your team will get refreshed. You with this? Yeah. So basically, this small option is for clear selections. Okay, you can clear the selections from here, and you can clear the selections from here. Selections. Okay, so this is how we can slice it. So basically, slicers are used to slice the data. Okay, now this page name I'll make it as, for example, S1, and I'm creating a new page. Page name I'll make it as S2 there. Here, what I'll do, I'll take one column chart. I'll drag and drop till here. Okay, in this chart I just wanted to show country wise sales. I want to show that. Again, proper formatting, data labels on, column colors. If you want to change, you can change the column colors. Okay, I have one chart available. Control C, Control V. I'll take the second chart here. In this chart I am taking state wise sales. Control V again. I am taking the third chart here. In this chart I want to take the city wise sales there. Okay, so now to bifurcate, we'll change the colors of this column. uh, okay, like this I have three charts. In first chart I'm showing country wise sales, state wise sales, city wise sales. Now my requirement here is whenever we slice the data here, that should sync to S2 sheet also. Now S1 లో ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే S2 లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి, S2 లో ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే S1 లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. Okay, for that what we have to do, we have to select the slicer, then go to view tab. In view tab now we have an option called sync slicers available. Okay, just click on that. So when you sync the slicer, it will show you all the sheet names which are available here. Okay, so I'll just select, I want to sync the slicers to S1 to S2 sheet now. So now any changes from S1 reflects in S2, and if any changes in S2 reflects in S1 now. And for this slices also I'll do it. Finish. I'll remove this now. Okay, now I wanted to have the stored data for Australia and for the year 2013. Okay, and if you go to S2 sheet, it was synced now. Okay, here also you have Australia information. Clear? Slices కూడా ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యాయి. Shifted.
For example, I wanted to have data for India అనుకుందాం. Okay, you have India information here, and the same information will be available here also. So this is how we sync the slices to multiple issues కూడా sync చేసుకోవచ్చు అనమాట. It's not mandatory 2 3 pixel I can sync to n number of things. And the first main page, you put all the slices. Click here, the sheet should be clear. Right, slices. Slices are used to slice the data. Slices are used to slice the data. Okay, to sync the slices with multiple sheets. To sync the slices with multiple sheets. Select the slicer. Go to View tab. In that, click on Sync Slices option. Select the slicer, go to View tab. In that, click on Sync Slices option. And select the sheets. Clear? Now see, I'll take one funnel chart, okay? I'll put that here. This is the funnel chart which I have. In this, I just want to take subcategory wise sales I want to take. Okay. Again, formatting properly can be done. We go to general options, effects. We apply some border, shadow, uh, visuals, colors. So if you want to have any colors, kind of colors, you can have it like this. Okay. I have a chart. I'll take one donut chart also. In this donut chart, I want to show country wise ga sales kawali. Okay. So if you want to remove this legends, you can remove it. Okay. Then I'll take one tree map chart also. Tree map chart will have all rectangles. Okay. Tree map chart where I want to show again subcategory wise sales there. Again, go to formatting where I add some data labels to them. Okay. Like this, I have 3 charts with it. Now in the last class we've learned when you click on something, the relevant information will display in all the charts. Okay, the dark color represents grade in color, which are the relevant values, and the dim color which is grayed out color which is irrelevant values. Okay, సో ఇలా మనం ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇక్కడ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, విచ్ ఐ డోంట్ నీడ్ నౌ. ఐ వాంట్ టు అప్లై ఫిల్టర్ ఆన్ ది విజువల్ నౌ. Okay, so basically we have 3 types of filters available. We have filter on this visual, filter on this page, and filter on all pages. 3 types ఉంటాయి మనకు. ఇప్పుడు for example, I want to apply filter on this visual now. ఆ visual పైన filter పెట్టాలి. So ఇక్కడ you can just see filter on this visual. ఇక్కడ subcategory not still because here it was subcategory. It was highlighted. Okay. సో ఫిల్టర్స్ మనకు 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ ఫిల్టరింగ్. బేసిక్ ఫిల్టరింగ్లో we can select the names manually like this. ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సెకండ్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి మనకు అడ్వాన్స్ ఫిల్టరింగ్ ఉంటుంది. వేర్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆల్ఫాబెట్, ఎండింగ్ ఆల్ఫాబెట్, కంటెంట్ ఆల్ఫాబెట్ కూడా ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ ఉంటుంది మనకు టాప్ 10 ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ టాప్ 10 వాల్యూస్ అనమాట. ఈ చార్ట్లో ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ టాప్ 10. సో ఇట్ లాస్ట్ యూ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వాల్యూస్. సో ఐ సే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సేల్ values. Okay,
క్లిక్ చేసి అప్లై ఫిల్టర్ చేసేయండి. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ టాప్ 10 హియర్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్. ఇలా మనము ఇప్పుడు వేరే చార్ట్ ఏది ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు మనకు, ఓన్లీ దట్ పర్టిక్యులర్ విజువల్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ నౌ. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ క్లికింగ్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ అప్లైయింగ్ ది ఫిల్టర్ ఆన్ ది visual there. Okay, if you want to remove that, here we have clear filter option available. You can clear it up like this. Okay, similarly I'll put here, you just select this, go to filter on this visual. I'll go with top, and top లో మనకు బాటమ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. కావాలంటే బాటమ్ 5 సేల్స్ కావాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you can take it. Okay, and based on sale values and apply filter, we'll have only bottom 5 here. So this is how we apply filter on the visual. Okay, filter on this VISUAL visual. Okay, so I'll right click on this, I'll make a copy of that. Second filter is filter on this page. Filter on this page. Okay, so now here we have filter on this page available. Now what I'll do, for example, I want to filter according to category wise. I'll drag and drop category here. Now when I select furniture will get filtered here, all the charts. Okay, if you want to go with office supplies, you can go with office supplies. If you want to go with technology, you go with technology. All the charts, tables, filter. Okay, this is filter on the page. Okay. Similarly, I have third filter on all pages. Okay, so now I'll apply filter on all pages. Here we have, here I'll remove category, I'll put category into all pages now. Okay, so if I apply furniture, it was applied here, అది ఈ పేజ్లో కూడా అప్లై అయిపోతుంది, ఈ పేజ్లో కూడా అప్లై అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిలవెంట్ డేటా హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గెట్ అప్లైడ్ హియర్. If the relevant data is there. అంటే దానికి సంబంధించిన డేటా ఉందనుకోండి. సో ఫిల్టర్ ఆన్ దిస్ విజువల్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ విజువల్. Filter on this page will affect all the visuals in that page, and filter on all pages will affect all the visuals in all the pages. Okay, right, filters. Filter on this visual. Which will affect only that particular visual. Which will affect only that particular visual. Second one, filter on this page. Filter on this page, which will affect all the visuals in that page. All the visuals in that page. Third one, filter on all pages. Which will affect all the visuals in all the pages. All the visuals in all the pages. Right? I'll take one new page. I'll take one column chart, clustered column chart. I'll drag and drop till here. In this chart, I want to show the state-wise sales. I want to show that. Okay. So formatting again, column colors. I wanted to have these kind of colors. Okay, like this I have a chart available. So as per my data, I have 1100
102 states are there. It will show you all the state information here. Okay. So now I want to apply some data labels also applied. Chart. Now here I have a doubt here. Okay, so here England is accounting 0.49 millions. అది ఎలా వచ్చింది కావాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా మళ్ళీ ఎక్సెల్ షీట్కి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అన్ని ఫిల్టర్ పెట్టి ఇది పెట్టి చెక్ చేసుకుంటాం సో అలా కాకుండా హియర్ వీ హ్యావ్ నైస్ ఆప్షన్ యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫీల్డ్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ షో డేటా పాయింట్ యాజ్ టేబుల్ టేబుల్ ఓకే క్లిక్ చేసేయండి ఆ ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఫీల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ వన్ పేజ్ మనం అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళి వెతకాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఓకే so if you want to go back to report you can go back to report like this okay so for example here we have Tamil Nadu is there I wanted to have data for Tamil Nadu right click on this and you say show data point as table it will show you the information of Tamil Nadu clear ఇలా మొత్తం డేటా హ్యాండీగా ఉంటుంది దిస్ వన్ ఆప్షన్ షో డేటా పాయింట్ యాజ్ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది మనం ఏ ఫీల్డ్ పైన క్లిక్ చేస్తామో ఆ ఫీల్డ్ యొక్క కంప్లీట్ డేటా మనకు చూపించేస్తుంది నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంటెడ్ టు షో మనకి విజువల్లో ఏముందో యాజ్ అ టేబుల్ ఫార్మాట్లో కావాలి ఇది విజువల్ ఫార్మాట్లో ఉంది అది టేబుల్ ఫార్మాట్ నా సో యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ షో యాజ్ టేబుల్ అవైలబుల్ సో క్లియర్గా ఈ విజువల్ ఏముందో ఆల్ స్టేట్ నేమ్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది షో ఇప్పుడు విజువల్లో మనకు ప్రాఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు సింపుల్గా ఎక్కడైనా రైట్ క్లిక్ చేయండి ఏ ఫీల్డ్ పైన సరే వచ్చేసి షో యాజ్ టేబుల్ ఓకే ప్రాఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి మనకు విజువల్లో ప్రాఫిట్ కాల్ కూడా చూపిస్తాం ఓకే సో ఇలా షో యాజ్ టేబుల్ నాకు గో బ్యాక్ నా ఈ డేటాలో యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఐ హ్యావ్ 1102 స్టేట్స్ ఆర్ దేర్ అన్ని స్టేట్స్ మనం వర్క్ చేయలేం కదా ఐ జస్ట్ వర్క్ విత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్సాస్లో వర్క్ చేస్తాను దెన్ సాల్వేడర్తో చేస్తాను నేషనల్ క్యాపిటల్తో విక్టోరియాతో వాషింగ్టన్తో ఈ 5 స్టేట్సే మై కప్ ఆఫ్ టీ అదర్ స్టేట్ నాకు సంబంధం లేదు అటువంటిప్పుడు వై ఐ విల్ షో ఆల్ ది స్టేట్స్ ఆ 5 స్టేట్స్ మాత్రం చూపించగలం సో వెరీ సింపుల్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ here we have an option called include available okay so I click on it సో మనం వర్క్ చేసే 5 స్టేట్స్ కనిపిస్తుంటాయి లేదు మొత్తం చూపించాలంటే అగైన్ ఆ డేటా మనకు మొత్తం ఫిల్టర్లో ఉంటుంది యూ కెన్ రిమూవ్ ది ఫిల్టర్ ఫ్రమ్ ద యూ గెట్ ది కంప్లీట్ డేటా ఓకే ఇంక్లూడ్ ఆప్షన్ విల్ షో ది సెలెక్టెడ్ ఫీల్డ్స్ ఓకే సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ స్టేట్స్ నాకు చూపించొద్దు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ఆల్ ది స్టేట్స్ నా ఈ స్టేట్స్ అని చూపించొద్దు అనుకున్నాను ఓకే సో రైట్ క్లిక్ చేసి హియర్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఎక్స్క్లూడ్లో మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఫీల్డ్స్ హైడ్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ బ్యాక్ అగైన్ దెన్ యూ కెన్ క్రాప్ దిస్ క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ద 4 మేజర్ ఆప్షన్ వన్ ఈస్ include, exclude, show data point as table and show as table. Sometimes what will happen, I have 10 countries data available, 10 countries to 10 states data ఉందనుకుందాం ఇప్పుడు 10 into 10 అంటే 100 columns మనం చార్ట్లో చూపించాలి విచ్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ చూపించలేము 100 columns ఎలా చూపించలేము మనం ఓకే ఒక ఫ్యూ కాలమ్స్ 20 columns చూపించుకోవచ్చు 100 చూపించలేము మనం అటువంటిప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనము ఆ 10 స్టేట్స్కి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసేసి 100 స్టేట్స్ బదులు 10 countries data చూపించుకోవచ్చు we can do that right so how we do that so I select starting from here control పట్టేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎవరికి కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ I go with the option called group data here ఓకే ఆ సెలెక్ట్ చేసిన ఫీల్డ్స్ అయితే ఉంటాయో అవన్నీ గ్రూప్ ఫామ్ అయిపోతాయి మనకు okay then starting from here
and starting from here, ఓకే 3 గ్రూప్స్ ఫామ్ చేశాను. మిగతా స్టేట్స్ అయితే ఉన్నా అవి ఆటోమేటిక్గా ఒక గ్రూప్ అయిపోతారు. సో మనకు 4 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆటోమేటికల్ అయిపోతుంది, గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఓకే హియర్ ఆటోమేటికల్ ఒక గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఫామ్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఇస్ వన్ గ్రూప్. వన్ గ్రూప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్ అండ్ అదర్స్ అనేది గ్రూప్ ఫామ్. ఇప్పుడు జనరల్ మనం ఏం చేసాము, ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనము ఇక్కడ స్టేట్ నేమ్ తీసుకున్నాను. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు షో ఓన్లీ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ రిమూవ్ ది స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్. రిమూవ్ చేయగానే గ్రూప్. చాలా మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, మళ్ళీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్, యూ పుట్ ది స్టేట్ హియర్ and you remove the state group from here. State group forming the remove session, mali you will come back to your normal chart. So now after whenever we want, that group will be ఎప్పుడైనా మనం అప్లై చేయొచ్చు ఆటోమేటిక్ గా. క్లిక్ చేసి అప్లై. ఇక్కడ సడన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి క్లియర్. అన్ని తర్వాత సేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సెలక్షన్ మళ్ళీ ఇలా మనకు సీక్వెన్స్లో నక్కలేదు, కంట్రోల్ పట్టేసి అది ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏం కాదు. Right, this is how we group the data. Then we have right click on this, we have option called analyze available. Okay, ఈ analyze option, summarize option తర్వాత చెప్తాను నేను. ఓకే, ఇది మనము డేటాని అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ ఏఐ ఎనేబుల్డ్ అనమాట. రెండు ఆప్షన్స్ ఏఐ చేశారు, తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ న్యూ విజువల్ క్యాలిక్యులేషన్ అవైలబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు విజువల్లో సేల్స్ ఉన్నాయి, ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, so I'll right click on this. There's an option called new visual calculation available. I'll go with custom calculation. Okay, so ఇక్కడ మనకు table format will show you everything. We have state names available, we have some of the sales available, we have some of the profits available. ఇప్పుడు the cost calculate చేసుకుంటాను నేను. Is equals to sum of the sales minus some of the profits. కాస్ట్ క్యాల్కులేట్ అయిపోతుంది. ప్లస్ మన గ్రాఫ్లో కూడా యూ కెన్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ది సేల్స్ ఉన్నాయి, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి, కాస్ట్ కూడా ఉంది. క్లియర్. సో నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైడ్ సంథింగ్, యూ కెన్ హైడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. Right, so this is how we go with the new visual calculations. Clear. ఈ విజువల్ క్యాలిక్యులేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కాలమ్ చార్ట్, ఏ చార్ట్ వేసినా రైట్లో ఉంటాయి, ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. యూ అప్లై ఎనీ చార్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ విల్ రీనేమ్ ఇట్ యాస్ రైట్ క్లిక్ ఆప్షన్స్. Okay, so you take any of the chart. For example, I wanted to have one donut. The donut flow, I wanted to show country wise sales there. Click on this. Yeah, so this is one new one, and this is copy option, and this is set up a verified answer. ఈ కొత్తగా యాడ్ చేశారు, 2 days అయినా యాడ్ చేసింది. లెట్ us see what is that. సర్వీసెస్ ఐడి కావాలి దీనికి. ఆన్సర్ మెయిల్కి వస్తుందా? It is asking for Power BI Cloud IDL service API. What happened? అయితే లేట్ అవును. అది ఏం చేస్తుందో చెప్తాను తర్వాత. అంటే మొత్తం ఎనేబుల్ అయిందో లేదో కూడా తెలియదు నాకు. అది పవర్ BI @ నెక్స్ట్ 1 2
dot on Microsoft dot com. ఇది ID. You should ask me for passport also. అడగట్లేదు అంటే there is some work is going on ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇది సంథింగ్ ఉంది ఉంటుంది కదా ఓకే దట్ ఐ టెల్ యూ వెన్ ఇట్ enables and enables. Okay, so this is how we use right click options. Yeah, last one, right click options. Show data point as table. Right, first we show data point as table. First option. Show data Point as table. Where we can view the data of a particular field. Where we can view the data of a particular field. Second one, show as table. Where we can view the visual in table format. Where we can view the data in table format. In table format. Third one, include. Include, okay? Where we can show the particular fields. Where we can show the selected fields. Fourth one, exclude. Where we can hide the selected fields. Where we can hide the selected fields. Fifth one, group data. Where we can group the visuals. where we can Group the visuals. Okay. Next one, visual calculations. New visual calculations. Where we can create a calculated field. Where we can create a calculated fields. Yeah. Sure.